Now this is a cube, right? Now when you activate cube, don't worry about the entire scheme, only cube. What all tables constitutes cube? Cube and table, fact table and dimension tables. You have seen the design of the cube, and how many dimensions did we have? Like maximum kada manam ee cube lo any dimensions unnindi. The fixed 3, then what? You get 6. Totally how many? 9 dimensions are there in the cube. Okay, and every cube will have fact table. Yes, yeah, and the fact table naming would be this always. Near file, not the problem. Always the naming would be this slash b slash bi, then c in case of what? Customized cube, and 0 in case of business connected cube, then slash f, then the name of the cube. And what is the name of the cube in this case for you? ZAWS, sorry, C sales. I think the cube pair Z bettana petledu. Petledu. If this is my cube, what should be the name of the fact table? Tell me. Slash BIC slash F. Now, if I open up this table, should I find a table here? Where can I see the entire data dictionary and the table definitions first? SC11. Now give the table name. Sorry. It's copied with enter. Okay. Paste ledanna. Now if I say display, how many columns will I have in this table and what are those columns? Our range lo control undali. Backend structure మీద అంత కంట్రోల్ ఉంటే then you can do really good designs. 9 columns. What are those 9 columns? నువ్వు లాజికల్గా చెప్పు. What columns do we have in the fact table? Fact table ఏముంటుంది? ఏ columns ఉంటాయి? Dimensions and key figures. Sorry, నీ cube లో now so basically fact table will have dimension IDs and key figures. So you'll have one dimension ID per one dimension table. How many dimension tables are we using in the cube? 9. So how many dimension keys I am expecting? 9. So 9 plus I need to have key figures. How many keys are we using? 10. So 10 plus 9, 19 columns undavi. Adi concept. Yeah. Now let me say display. Should was key cube P and what is this here last? What is P for what? That is a dimension key for data packet. T unte endi? Dimension key for time. U unte U. This is a dimension key for unit dimension 1. This is a dimension key for dimension 2, 3, 4, 5, 6. And all this will be what? Primary keys in this table. All these are your dimension keys. Can you look at this here? For some of the dimension keys it is showing as RS SID here, RS dim ID, SID dim ID, SID dim ID. For some dimensions like 1, 2, 5 and 6 you see RS SID here. For 3 and 4 you see RS dim ID. What does this mean? Clear this boss? Line item gather. If you look at this 1, 2 and 5 and 6 are my what? Line item times. Clear on this? అంటే మీరు నేను లైన్ ఐటమ్ అంటే నువ్వు సేల్స్ ఆర్డర్ లైన్ ఐటమ్ అంటున్నావు అట్లా అనుకుంటున్నాను. సో 1, 2, 3 దట్స్ వై సో అట్లా ఇంటర్నల్గా ఇట్ చేంజెస్ దట్ డోంట్ వర్క్ టు వర్క్. నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్? కీ ఫిగర్స్ అమౌంట్, ఎక్స్టెన్షన్ అమౌంట్, ఫ్రైట్, ఆర్డర్ క్వాంటిటీ, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్, ఆల్ ద కీ ఫిగర్స్. సో మనం బొమ్మలో ఏం నేర్చుకున్నాం అదే కనిపిస్తుందా సిస్టంలో కూడా? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఓకే బస్.
And each dimension key will connect to the dimension table. Okay. Other point. Next. Now, when you activate cube, does it even create the dimension tables also in the backend? Yeah. What is the naming of the dimension tables? /bi. Again, C or 0. C in case of customized, and then D, and then name of the cube. Okay. P for data packet, T for time, U for unit, 1 for one first dimension, 2 for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C and D. That's how it comes. A is like 10, B is like 11, and then C is like 12, and D is like 30. Hexadecimal naming goes. So now I want to see this one. I want to see the time dimension table. So what should be my table name? Yeah. Order kosa avutam. D. Next. AWC sales is my cube name. And then what? T. T indicating time dimension. Now when I get into this table, how many columns I should have? If you want, I can show you some information. Cube time is time dimension. దాంట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి చెప్పు 6 columns 7 I got 6 characteristics for each of them. I'll have one SID column, and then you'll have dimension ID as a primary key. Display. So dim ID primary key, which will be connected to my fact table and dimension table. Since you have assigned cal day, SID of cal day comes in. Since you assigned month, SID of month has come in. SID of అర్థమవుతుంది ఫ్లో. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ అసైన్ టు దిస్ డైమెన్షన్ అంటే ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ద ఎస్ఐడి టేబుల్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ ఇస్ లింక్డ్ అప్ టు ద డైమెన్షన్. అది మనం ఏదైతే ఎక్స్టెండెడ్ చార్జ్ నేర్చుకున్నామో ఈజ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఎస్ అనుకోస్ దిస్ హౌ ద డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ డైమెన్షన్, సే ఐ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ కస్టమర్ లొకేషన్ 4. ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉండాలి, ఏమేమి ఉంటాయి? అంతా ఫ్లో వచ్చేయాలి. Put D here and then 3 dimension ID, customer key, and what geography. I want to open dimension 1. You remember dimension 1 was what? Was it a line item dimension? I said if it is line item dimension, okay, let me open 2, 4. This is normal customer. Okay, fine. What do you see this here? It's a table. Now first I am trying to see dimension 1, which is actually line item dimension, where you assigned what? What did you assign? Assume it is not a line item dimension. What do you expect to see in the table? Our table ఏం ఉండాలా? ఓన్లీ సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్ అసైన్ చేసి యాక్చువల్గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలను? డైమెన్షన్ ఐడి అండ్ వాట్ SID ఆఫ్ ది సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి. ఏమా? వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్. వెరీ గుడ్. కానీ కనిపిస్తుంది చూడమ్మా, ఉందా? మరి ఎందుకు ఉంది? లైన్ డైమెన్షన్ కదంటే ఇది చూడు, ఇదేంది? ఇస్ ఇట్ ఎ టేబుల్ ఆర్ వ్యూ? ఇట్స్ అ వ్యూ. వ్యూ అంటే విచ్ డస్ నాట్ హోల్డ్ ఫిజికల్ ఇన్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ గో టు ద టేబుల్స్, ఇట్ యాక్చువల్లీ యూజెస్ what is this? What is it using internally bus? It is using SID of sales document number in the back. అందుకే in the key it was referring to SID column, not the dimension ID column. డైమెన్షన్ టేబుల్ ఒక వ్యూ లా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వ్యూ అంటే వర్చువల్ అంటే దేర్ ఇస్ నో మోర్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్. ఓకే, అలా ఉంటుంది సేమ్, కానీ అది వ్యూ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే బస్ ఫైన్. దెన్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ డైమెన్షన్ 3 వాజ్ అసైనింగ్ వాట్? దిస్ వాజ్ మై డైమెన్షన్ 3 సేల్స్ డేట్స్. ఏం చెప్పి దీంట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉండాలి బస్? 3. డిమ్ ఐడి, SID ఆఫ్ డ్యూ డేట్, SID ఆఫ్ షిప్ డేట్. Like this, it does formulate the structures in the backend automatically. I am trying to see the entire structure one by one opening of the table, right? Instead of doing, I can also have a T code. I can also have a T code called list schema, which can help me to see the complete schema what is formed in the backend. Okay, get into list schema, then it'll ask you the cube name AWC sales. What is this? AWC sales /BAC/F AWC sales and what is it? Fact table. If I expand, it does show me tables to which this is joined to. What will you see? In the one end one 9 tables. So one fact table is connected to 9 dimension tables because you use 3 or
data packet, time, unit, sales document, products, dates, all this fine. Clear? Okay. Now, if you look at this customer location dimension, now this dimension table should be further connected to what? SI table of customer and SI table of location, geography. Yeah? Expand this. Don't worry about X and Y. Look at what is this, Judy? /BAC/S geography. What is this table? SI table of geography. Now what about this /BAC/SZ customer key? SI table of customer key. Now when I expand this SI table of geography, should connect to what? Master data tables. Now expand this. It should /BAC/P geography and in there. P is what? Attribute table. If I expand customer key, again you see P customer key and in attribute table of customer. So fact table connected to dimension connected to SID referring to master table. మొత్తం నువ్వు ఏదైతే స్కీమా బొమ్మలో నేర్చుకున్నావో సేమ్ అంతా బొమ్మ ఇట్ టెస్ట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ సీయింగ్ ఇట్. అన్నింటిలో టేబుల్ డేటా చూడొచ్చు. ఇంకా ఉంటుందా? ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి? 1 lakh 2 lakhs? 0. ఇంకా లోడ్ చేయలేదు కదమ్మా. దిస్ నో డేటా ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్, ఎదర్ మాస్ డేటా, క్యూబ్, దిస్ నో డేటా అట్ ఆల్. దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ సీయింగ్ ది కంప్లీట్ స్కీమా. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ద స్కీమా గ్రాఫికల్లీ ఆల్సో. ఏమ్మా కనపడలేదు. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లోపల ఉంటాయి కీ ఫిగర్స్. కీ ఫిగర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం ఉంది కదా. ఐ థింక్ so I should be able to use but I should be able to use metadata repository where I can see graphical star schema, like something like, not exactly, but something like how you drawn this. It tries to show graphically like cube with some 9 dimensions. And you don't get to see all the dimension table set anta pedda schema radu. It only shows you star schema, like say facts, what dimensions are connected. That's how it doesn't show dimension table set ani radu. So did you understand the schema what is formed in the backend? So whatever we learnt about extended star schema, that is the schema we formulated. There was certain requirement from the business. We analyzed it, we have modeled it and modeled the complete schema in the BW. So next point would be what? So I know where the data is, got extracted from the source and load into those containers, start delivering out report. ఇంతేనా BW. ఇంకా నాకు ఇంతసేపు కూడా ఎందుకు పట్టిందంటే ఇన్ఫోబిక్స్ చేసినాను కాబట్టి. ఇంకోటి ఆ ఇన్ఫోబిక్ క్రియేషన్ కూడా ఎత్తేస్తే ఇంకేముందన్నా, యూ క్యాన్ డెలివర్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే ఓకే కదా బస్. See, I'm not expecting you to know steps and then do navigation part. You can learn any time, boss. That's not a point. Concept is important. Did you understand what we are trying to do with BW? Any day you can learn loading mass data from flat file, loading from R3. నువ్వు గూగుల్లో అయిపోయినా ఉంది, యూట్యూబ్లో అయిపోయినా, యూ హ్యావ్, బికాస్ ఇట్ హెస్ కమ్ 10 years back. లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అవైలబుల్. నావిగేషన్ కాదు ఇంపార్టెంట్, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇన్. సో డు యు అండర్స్టాండ్ ద స్కీమా?